Salaamu buuza abantu. Nesimye nnyo okubeera naawe mukwano. Kibazo sanyuse nnyo okulabika n'okuwulikikana ku Radio Simba. Nate maze ekiseera kiwanvu. Ebbanga ddene. Era mbadde neebuuza nti Kibazo wantalaka. Prosi yategeka abagenyi. Okay. Nakuyita ne ku birthday yange nentegeka Namwendwa City. Nanjagala kweraga nti Kibazo wange yono. Saaliwo Kaija namugamba. Kati ngenda kuddamu okola pate endala. Era nga nayo ya birthday. Ya birthday atali yabanja. Ekirimiti wagijjamu. Salaamu nga saakulabye ku lukiiko lutegeka mbaga ya Kyabazinga. Siriiko. That's unusual. Abeeka mulimu ali mwa omumingo obwa Kyabazinga. Era n'abasoga beebuuza bagamba nti Salaamu Musumba eyategeka gabuladde eyavaamu obwa Kyabazinga lwaki taliiko. Nenga nti abategesi bwe batwe balabye. Era bwe kiri ekyo kiba kitegeeza nange ngenda kwambala sisobola kuggwamu. Kiba kitegeeza waggwamu eri mu opinion leaders be babala bugabula tebakulabawo. Mwendi nnyo. Era singa mbadde nsobola okugezesa nandika bagambye nti temujja ntole butozi oda nti temujja. Wandyerabiddeko naye sisobola kikola. Sisobola kukikola kuba I have capacity and I have a locus. Ampuliriza Lutindo to find space. Naye baba Saife Kyabazinga ni baba tebamulinga mukanwa era baba takola nsobi. Nze nange nkola gye nsobola okukola wensobola ogikolera. Era namaze dda okusaba ab'ebugabula nti tufunye maama gwe tubaire nga tulinda. It is our turn to welcome her and we shall. Nze nja kubeerayo. Namaze dda okugula gomesi entwala ku mukolo n'ebiteeteeyi ebirala ebintwala mu kulya amasala. Tuyinza obutakuwa kaadi. Namaze dda okuwagala amannyo. Tuyinza obutakuwa kaadi. Nakyo si kikulu. Naye buli mbeera nagigumira. Lwakuba omu ku ba chief organizers mikwano gyo naye. Ankubuulire. Nze ne maama. Nze namutwala Mwesuwane Namagunga. Oh really? Yes. We come that way very long ago. When I was taking her to Namagunga for her S1, I didn't know I was taking the future queen. So, I am involved in both ways. And I'm not on the committee, which is okay. I don't have to be. I will give advice. Kyotabulidde bantu nti nze nagenda kulwa Kyabazinga mu luggya lwa abazadde. Okukima. Yes. Nga I was one of the 50. Oli wa munda. Ndi wa munda nnyo. Ampuliriza Lutindo sigenda kudiscussinga bwa Kyabazinga. Discussing ekikugaana kiki. Kati ate embaga tugidiscussing embaga tulinze kadi period. Nja kuleeta eyiyo Kibazo. Nja kugireeta. Naye sijja kutwala kasiki. Salaamu oli ludda wakati. The Salaamu Musumba. FDC. The Forum for Democratic Change. Ndi founder member wa Forum for Democratic Change. Era jjukiza abataaliwo nti nze nasitula ennusu ezagenda okuwandiisa ekibiina. Jjukiza abatuwuliriza nti nze nagenda Krugersdorp okutegeka olukiiko South Africa Krugersdorp okutegeka olukiiko tabamiruka lwe twasooka nalwo. Era babuulire nti nze nasooka nze nategeka. Gwe wali acting president. Nze nali acting president, acting chairman owa Forum for Democratic Change. Era nze nategeka National Delegates Conference ya soka enambole. So nze, you can do nothing about me yenze. We can do something. What? Omuggo tegubeera gwa natema gutuuka sometime ne gu passing on. Salam, why you cannot pass on my founder membership. You cannot pass on who I was when I was.
when we founded the party called Forum for Democratic Change. You can't take it away from me. You can't even pass it. It is personal to Holder. Ekibuuzo kiri very current. Yenze mkulu. Nti kaakati oliwa. Because mwadi kampinga ne mugenda Katonga. Ekibiina ne kimoving on. The tide swept and it's going on. Kakati kankubuulire ekibiina kino Forum for Democratic Change tekifaanana bibiina birala nti you just decamp. Twagenda okukiteekawo nga tulina bye tuluubirira mu bukulembeze mu kyasa ekyobukulembeze obuli in turmoil, political turmoil of a country. Twateekawo ekibiina kino nga tulina ebigendererwa. Era Article 6 neraga goali yaffe, Article 7 neraga aims and objectives, Article 8 neraga guiding principles. Ebyo byonna omulamu ogwo gwonna kwe tusinziira okutegeka FDC gye twayagala ebeere. Si eno FDC eyekiyaaye, eyekifere, eyavaawo mpitewo. Kuba bisinga ekyo kye twali twagala, ebibiina ebirala byaliwo. Twalina DP, twalina UPC, twalina CP, twaliwo ne NRM. Era twali tuva mu movement system mu NRM nga enkola eriyo tetukkirizaganya nayo, ey'ekinyazi, eyobulimba. Enkola eyo ye yatujja gye twali. Ne tugamba nti katuteekewo platform, ekibiina, organization, entity mwe tuba tukolera ebyobukulembeze, ebyobuvunaanyizibwa, world class party. Ekitutuusa wano gyali muviyo mu kibiina. Era mmwe abatuwuliriza mwandibadde mwebaza nnyo ow'ekitiibwa Nganda Ssemujju. Kuba yali muvumu nnyo okugamba nti katubuulire eggwanga nti waliwo ekisobaganye mu kibiina omwaffe. Kubanga twali tubadde ne meetings, nga meetings zifuuse za kukuba mmeeza. Nga enkola ya party president Patrick Amuriato Boy ng'efuuse ya musibira mu bbwa. Ne tugamba tetujja kukkiriza ekyatujja gye twava ffenna kuteekawo kibiina ekikolera ku collective decision making. Era meeting eyasembayo eyatuula ku 16th June 2023 NEC nesalawo nti bannange ebyokulonda mu kibiina internal elections musooke muzireke, tusooke twetereze ng'ekibiina munda waliwo ebirumira. Okumaliriza meeting bwe tuti ne batandika okumanipulatinga documents ez'ekibiina. Custodian wa documents wa goals wa interests ez'ekibiina n'atandika okubeera ng'ate yakola kulunyu mu documents ezaffe. Era kyova olaba ebizibu byabaluka abantu ne beebuuza kiki ekibadde wano. Naye nga twamanya nti bijja kubalukawo bwe tutaabisitukiremu. Era Honorable Nganda yabisitukiramu kubanga there was no other organ left to bring to the attention of the members nti waliwo ekikyamu. Salaamu. Nze. Mbadde nammwe Yes. Okuva nga mutambuza PAFO. Yes, sir. Actually not even nga temunnaba na kusalawo genda mu kibiina. Nzijukira ejjinja I think one of the last public engagements za PAFO nga temunna moving over. Naye FDC buli lwebadde eyina okulonda. Mubadde muvaamu muli bruised. In the first election eyalonda Alisa Alaso. Yes. Okubeera Secretary General. There was a dirty fight wakati wa Alisa Alaso ne mukwano gwange Betty Kamya. Tewaali fight. Waaliwo eyali takkiriziganya nakye twali tutegeka to give a national outlook onto the party. Yali Honorable Betty Kamya. Then she challenged you.
on democratic credentials nga nti bwe tuba tuzimba nga the centerpiece ya FDC erimu D Forum for Democratic Change. Yes. Aga nti subject us to a democratic credential. And we did. Ngaga nti twasookera mu negotiation. Twasookera mu negotiation. Argument eyo nejja nti subject us to a democratic process. Netugamba nti democratic process will bruise you. And ojja kukitwala nti abantu tebakwagala. Abantu bakwagala, but they love Uganda more. They love even the vehicle for delivering Uganda more than they love you. You want to put yourself ku minzani, ojja kuvaamu ng'onyiize nga oli bruised. And that's what happened. When we went to elections, she lost. Bwe twavaawo ogwaddako. Kakati bw'oba otofunye bululu. Nga bannayuganda basazeewo nti tukole kino kigira kirinda. Tetufuuka lutalo. Because we had explored every way of asking her, please, leave this one, let us provide it for another person. Bwe twavaawo era ne waddawo betikamya ku actually no. Chairperson. No, before chairperson. Yes. Mukulonda mu parliament okulonda okwaleeta Morris Ogenga Latigo. Yes. Nga leader of opposition in parliament. Yes. It still left a bitter taste. Yes. Abaali bawagira Sam Kaleganjuba mukadde wange mugenzi n'abaali bawagira Latigo as a buyout ne mukwata Sam Kaleganjuba ne mumuweereza mu Pan-African Parliament. Yes. But even that didn't leave very smooth edges. Waliwo ne East African Legislative Assembly. Gye twaddizaayo Honorable Muntu ne Honorable Gallo. Era baali baagadde nti tutwale omukyala nani we do a gender balance. I was first on the line. Era nga nze gwe bagamba nti Salaamu esimbewo so that tutwale omusajja n'omukazi. Ne mbaga nti byonna birungi naye for the time being bano ababaddeyo bakoze kibi ki? Because they've been part of the struggle. We are changing them for what? Naye naawo baali baagala kuyisizaawo muntu mulala naye nga tebayinza kumbuuka. So I became the arbiter in the middle. The political cause was bigger than me. Kwabo ku Honorable Gallo ne Honorable Muntu ani gwe twali twagala okujjayo. Kuba bo baali babaddeyo already. So in my wisdom I thought that it was better to keep that material in East African Legislative Assembly as I could do other things. And that's what I did. Because I knew I had a power of veto. Nobody would jump me. No. There was nobody with the credentials to jump me. So I was a key actor in balancing up that thing. And so I made a choice nti tuzeeyo Honorable Gallo, tuzeeyo ne Honorable Muntu. Era ne baddayo. Olwo olutalo tewaluwulira kubanga tewaliwo other people who were at my stature and my standing. Netuddako olwa chairman okusikira Suleiman Chigundu. Tugenda kuba Ogenga Latigo. It was clear kuba decisions ezimu they are taken strategically. Northern Uganda and Acholi in particular bali batuwadde all the leaders. Okay? Ngate tugambye nti tugendera ku seniority. So, nga batukozesa parameters ebbiri, wawe tufunye obululu obungi because we have to tell the people who have supported the cause to drive the cause. To be consistent, these are strategic decisions. Naye waliwo kyotajjukiza bawuliriza nti even that time Honorable Sam Njuba yali yewaddeyo nti nze kandekulira ekifo kye kya Ddondo. Dr. Besija ajje offering leadership mu parliament. Tetuddayo mu DP ey'abatalinga ya nani? Ne Ben Kiwanuka. We wanted to solve that problem. Dr. Nagamba nti what I can do, you Honorable Sam Njuba, my mentor, can do. Ezo zonna zaali strategic decisions.
So abaali bakozesa Honorable Sam Njuba, they were still pursuing ebya Betty Kamya. Buganda tetufunye, Buganda kibadde kiti, crying. But we said, listen, Buganda, you have the chair. Buganda, you have all these positions. And Buganda, you are where we are seated. So, self-seeking interests, nga bazikwese mu bukoloni, boogera kirala, balaga kirala, naye ng'ekiri emabega kirala. Fast forward. Yes, eyo yonna tuvuddeyo ne tubeera ne elections wakati wa Geno Muntu ne Dr. Besigye, I think 3 different emirundi ng'ena esatu ndowooza egy'enjawulo. While Geno Muntu teyafuluma ye nga muntu, abantu abawerako bagendanga bavaako nga bagamba nti bali disenfranchised, bawulira wabaddewo discomfort. Waliwo abantu abatakkiriza at that point. Baali bamanyi nti basinga Dr. Besigye amaanyi mu ggwanga. Olw'ebifo bye baali babaddemu ne ranks zaabwe mu magye. So baawuliranga bubi nti kano bukano abasinzize ettutumu n'obuganzi mu bantu. Ne baagala bakozese that space to impose themselves. I can name them for you another day. Era nga bayita mu bukuukulu emmanju. N'ekirala kye nali simanyi nti balina obusongasonga bwabwe, ono simanyi muhororo, simanyi ono muki, nali sibitegeera at that time. Naye nga it was at the underbelly of all the decisions that were being taken from that area. Jukiro obuulidde abantu nti nali acting ki? Ebyo byonna nabiwuliranga, nabirabanga, machinations nga nziraba. Naye nga ndowooza nti tulina bantu bakulu abategeera the mission of a country. We were in trouble as a country. The pinnacle of your battles. Yes. Nathan Nandala Mafabi. Geno Mugisha Muntu. Yes. Naina privilege nze na moderating their presidential debate. Yes. Behind the curtain, I had never seen as much animosity between people Benalindo Zantiba Wamu nga nalaba kwolu, to the point that omu yajja n'aga nti gundi wamuwadde extra eddakiika emu n'ekitundu, kitegeeza wamuwagidde. And I was in shock. I was like, I was doing a professional job. I'm here. And International Republican Institute paid for this space, and we are here. You did. Vaku bantu abali petty. But vaku bantu abali petty. By the way, this is about character. Waliwo abantu abali petty. Nti ne bw'aba ne taite nene nga yasigala munaku mu mutima kabuukayo. But awo FDC we mwatandikira the descent, kubanga mwamala emyaka 2 oba 2 kitundu nga muli mu contest wakati wa Nandala Mafabi ne Geno Muntu. It's still an election. No. That wasn't it. Election eyo was bungled up. There was even a petition. I remember. That petition was valid. What had been prepared was not exactly up to the standard of the party. But they followed the mechanisms of correction. That's why there was a petition. The petition was addressed. The petition was concluded. A formal complaint was made. Okay? And so matters went on because that matter was concluded. You are not happy, but it has been resolved as according to the best practices available. The acrimony that followed, nebajjako Honorable Nandala okumujja ku lead of opposition, nebyaddako, it was just emotional mismanagement. Naye, with hindsight, I see that there were things that I was not privy to. Ebyali bitabula abantu. The worst thing that ever happened then was when people started accusing Muntu of being of Randi's descent. And I asked them, but we have always known so. Why is it an issue now? And he has been forthright with who he is, his identity. And
And he's not responsible for it anyway. 1927 found them here. They are Ugandans. So the people who were parading that really were very annoying to the party until we reined them in. It was being led by Rubaramira Ruranga, Toterebuka Bamwenda, Chibuka Mukalazi. Yes, and very, very, very viciously uncharacteristic of the party. That is why it ended amicably. It did not split the party at that time. Give even with its potential. Techakola. Kyasigalawo naye tekyakola. Tekyayitawo. So bannayuganda njagala bamanye nti waliwo abayitira mu buntuntu to destabilize formations. Nga bwe nali ngende Canada okutunda ekibiina kya FDC ne Honorable Muntu. Nga they never accused him. Capitol Hill yonna twagitambula Washington. Honorable Muntu and I and Ogenga Latigo. We went to different capitals. When did they realize that his origin was the biggest problem for the country, for the party? So that level of political dishonesty, we nipped it in the bud then between Muntu and Honorable Nandala. That's why, in spite of whatever happened. But abantu ba Nandala. Yes. Abawagira Nandala omulundi ogwo. Yes. Bwe baakomawo bonna baakomawo ne bawagira poa. Yes. And the gye kyakoma nga bazzeeyo baakuzinze General Muntu of being a mole. I still have that clip of General Muntu nga abagamba ku sharing hall. Yes, time. Time. We all remember that. Classic time. And truly time. Time tells all of us. Time. So, naye nze sagala nnyo bandolinga bintu. Salam, the whole of this journey has been an election journey. Yeah. Every time lwe mubadde n'ebizibu bibadde around election time. Yes. Neeno pinako yaayo yali around election. Mukwano gwange Ibra Semuju tutuula naye wano. Era namugamba Semuju bangambye before the whole of this came to the fore. Yeah. Bangambye nti ofrontinga Elias Lukwago kubwa president bwa party. Actually oli yangamba nti ofrontinga Lukwago grudgingly against his will okufuuka president wa party gwe yagala bwa secretary general and blah blah blah. That wasn't true. Well, that's what I'd been told. Hear it from me. It wasn't true. And you say abantu bayitira mu buntu. Abantu betukoze nabo abasinga obungi abaleese ebizibu. They cannot deal with intelligent people. Tebasobola kubeera n'abakulu bannaabwe bwe benkanya bwongo ku bwongo. Tebabasobola. And so they were finding fault with Lord Mayor ne spokesperson lwakubanga they could not be like them and they wanted to bring them down. You see, ng'ogenda mu meeting deliberately ne bagaana okulonda okwogera ne balonda buli atalina kya strategic importance kyayogera. Gundi yafudde, gundi yakoze ati, wano wabadde. But strategic issues, who can't articulate strategic issues? Nga abasobola okuzi articulating tebabakkiriza kwogera. So bino bye bakulimba. But so what if they wanted to become presidents? So what if they wanted to become secretaries general? What is wrong with it? As a party, on a process. Did you fail on your capacity to manage democratic credentials? No. We were manipulated. We were emasculated. Patrick Amuriato Boy is guilty of demobilizing the biggest organ of the party, which is NEC. He disabled it because constitutionally nga yeyeka ayita NEC to meet. Yagano kuyita NEC deliberately since 16th June 2023. He disabled a party we handed to him
alive. They then went into manipulating internal elections. They started selecting. They went into cahoots and overran all the processes we had put in place. Salam. Nze. We've been here before. Azungu baga deja vu. Yeah. Nalaba UPC. Mkono gwange Peter Walubiri fought a battle. Recently, court yamuwadde judgment. I don't know what it is worth. It is worth what it said. If it didn't work for him, it will work for another. Nalaba Democratic Party on the same platform nga eri wano. Yes. The ultimate has been buli atuuse wano Tadda. Correct. We are fully aware. So you signed out. Bwe twawandiika constitution yaffe eno, we actually thought we had immunized ourselves against all those adversaries. That is why we shared power. Office ya chairman, a trustee, office ya president, ya executive. There is no office of a secretary general. Era they borrowed that authority and that power of custodial power from wherever they came from, UPC and DP, superimposed it on Actually, FDC. UPC did not have a powerful secretary general. UPC was a presidential party. No. The president had ultimate power in UPC. That is true. But when you look at the practice of politics in UPC, Dr. Chirunda Luwuliza as Secretary General. So people have imported those practices into FDC, and this disabled the operation of the Constitution. They went ahead to manipulate. Era for kugenda mu kooti we twamanyira ddala the gist of the manipulation. The emasculation of that of tampering with documents. Custodian wa interest the party. Notandika okufidolinga with documents. It is high treason. Salam, right now, yes. Ekibuuzo ky'abantu ababawagidde ebbanga batambudde nammwe, abamu batambula ne beewagidde, my brother. Okay. Beewagidde because we all are babadde mu struggle, abantu abali mu struggle. Thank you. Okuva maybe mu 95 with Dr. Semwogerere ne bamutatinga mu 99 ne bawa in every formation ne bajja mpaka olwaleero anti kyekiddirira mugenda kukyusa formation, mugenda kwegatta, mugende mu formation endala. Tusooka okukkiriza nti the political curse on this country still subsists. And it is not the problem of political parties. It is the individuals occupying positions of authority and trust, which they use against the public. And this has happened in our case too. It is not the parties which are problematic. It is the people who take leadership in that. And so, tuyigire ku kino until we must do a due diligence and we must have tamper-proof, waterproof, bulletproof processes eziyamba democracy to thrive anywhere, in any organization. Wano wetuli, we are not stranded. We are not stranded. In a political vehicle bwebanga it has crashed beyond repair, we have the option of buying a new vehicle. Yes. That option is alive and well, and I am telling it to you. Kubuukira eriwo oba kufuna ndala. Ekikola. Tulina okukola political vehicle ejja okutujja mu ddubi we tuli. Kuba tukyalina amaanyi, tukyalina obwongo,
bye tuyiseemu tubirabye. Omusoga akoba ati bwe weekontola oyega okudooma, ate omusoga yakoba ati eiseseme irala tiri kuziza ndagi. So Ugandans know who has killed FDC, their vehicle, who has crushed their vehicle. Ugandans know. And that's the best thing we have done for this country. Because we could have kept quiet until tubikirira, twekumie. But we have been forthright to tell you that, listen, we have met an ambush. The enemy within has caused the vehicle to crash. Ampuliriza Lutindo, njagala genda mbirango naye bwe nkomawo njagala kubuuza Salaamu. Decamp either bagenda ku decamping nga bagenda kuva mu FDC formally, bagenda kwegatta ku formations eziriwo nga NUP, oba bagenda kuzimba ekigaali ekipya. Is that where we are going? But also eri ensi Uganda. Wano mbaddewo n'enchallenging abantu bannakenya baatuuka ekiseera oluvannyuma lw'okulonda okwasooka okwa multiparty okwali mu DP nga Kibaki ali mu DP versus KANU, okuva omulundi ogwo Raila ne banne lwe baakola Ford Kenya. Ford initially yali Ford ne breaking up nefuna Ford asili nefuna Ford Kenya, and then bajjanga bamutating to the ODM movement, to the unbogable movement mpaka lwalero we wali fixing a problem. It is a journey with political mileage. One leads to another, one helps another one to grow. Kubanga abafere obasanga in every turn and twist, every nook. Nawe wonna wosinzira okumpuliriza. Engineer Keza message njirabye, Kabuuza ne Wadada message njirabye, Tugume Henry agamba Salaamu nti Salaamu reflect NRM, DP, UPC, NUP. Maybe we still need individual merit. Maybe we are not ready for group politics. We should be ready for selling individuals. Tamanyi byayogerako. Tamanyi byayogerako. Jaga nti bwagenda okutunulira bwati. Tamanyi twatandikira mu individual merit. I was one of the leaders through individual merit. Erina limitations ayo. You think as an individual, you work as an individual, but you have a country to run. You cannot run a country as an individual. Ofa mu kitanda kyo n'ebirowoozo bya mukyalawo eby'ebyabalo n'oleeta mu nsi. Please. Eriyo omulala Kasajja Michael agamba nti Salaamu atubuulire kati ki ekiddako mu mbeera eno, kubanga kino kyo kyayise. I hope ekyo Kasajja kyobadde wandiika. Michael agamba nti kino kyo kyayise, ki ekiddako. Is Salaamu going to withdraw? Is she going to re-engage? Then ne John Musinguzi agamba nti Salaamu mwannyinaze mundabire. Ne yanziza nnyo munnange. Ne Isma mwannyinaze Canada ngambye awulira. Isma nkulamusiza nnyo Toronto bandabire. Yes, Salaamu ekiddako we have a mandate of 6 months. Obukulembeze obwaliko era obuliko bwebwe obukulembeze bwe twalonda mu 2015. National Delegates Conference eyali extraordinary eyatuulanga 19 September yatwongeza term of office organizing elections, internal elections ezimiitinga standard ya FDC yatuwa emyezi 6. Emyezi 6 gikomanga March 30th, 19th. Era tugenda na kubeera ne Delegates Conference nga 15th March. Tumaliriza mandate eyatuweebwa Delegates Conference, which was validly called by the chairman, Ambassador Birigwa. So,
eyo ye mandate gye executing to the end. Tutunuulira politics nga bwali. Salaam, hold there. Yes. Eyo mandate gy'oyogerako oyinza okubeera ng'eri as legitimate as comes. Yes. Naye oli ajja kugamba legally I hold 14 office. Ekyo si kipya. And awo tubaddewo. Era nabyo tubimanyi. Anybody who cares about the health of politics in this country should be watching with interest nti abantu abaagala okutwala Uganda mu maaso bwe babanga bwe bati bwe beeyisa. Can we trust them? Can we risk our future? Ebyo bye bibuuzo bye nkusuubiramu kibazo. Si bino ebya bulijjo nti babawambye ekiddako kiki. No, I mean, Salaam, nze gye nnoonya kati is the bigger picture. Ogambye nti eno emmotoka bw'eneekwama musobola okufuna emmotoka. Tujja si kusobola, tujja kufuna empya. But we still have a mandate of 6 months up till March 19th. So sisobola kubanga nze ndya mu bannange olukwe okugamba nti ekiddako kye kino ng'ate mandate gye baatuwa ey'emyezi 6 weeri. Era olwaleero tuva mu meeting ne ba founders kuba abantu balowooza nti ba founders bali Kampala. No, bwe twali tuwandiisa ekibiina kino twatambula ensi yonna nga tunoonya emikono egy'abantu abazira abali mu kiseera ekyo abeewaayo tutandike ekibiina. Era nga tubategeeza nti kaakati ebiriwo n'ebibaddewo mu biraba ekiddako kiki. Era ye meeting gye nvaamu. Founders dialogue. Ye founders consultative meeting. Ye series gye tutandise. Okubuuza abaatuwa emikono. Nti tukoze tutya. Ekiddako kiki. Era n'ebyo ebirowoozo byoyogerako nabo babirina. Baga nti DP yatambula bweti negwayo. UPC yatambula bweti negwayo. Tukole bwe tuti. Ne tuga nti ate emyezi 6 gye mwatuwa okutereza ennonda omusingi gwe tuzimbirako ekibiina kye bayita democratic change. Tukole tutya. So we are juggling too many things. And I want also to tell you, dialogue with other change-seeking organizations, individuals, CSOs. Omanyi kaakati nyumirwa nnyo. Ndi musanyufu nnyo nti embeera eno eridde ne bizinesi z'abantu n'ezimalawo. Kuba twabanyumizanga nti bwe tutambula bwe tuti, we all lose. Ab'e Kampala Central Business District CBD bakakeeto ne batugamba temujja temutambulira mu kibuga bisa Sekito. Sekito bayita ba Sekito. Nti temujja mutwonoonera business. Kakati akedzinjerere saloon zigaddewo. Ekiyembe babasiba buli lunaku basiba mu seals za URA. Northern Uganda ekibataka kibalya. Bebe nyini be batunyumiza nti abalaalo batulidde batumazeewo. Ekyali ajjajjaawo ku independence kati kye kikulya. Naye nga twakulengeza abavuga zimmotoka zonna kakati the biggest business in town is extortion. Extortion. And it is among the security people. Kuba sente ze baafunanga ez'obwereere zaggwaawo kaakati batandise kwerya. Gundi yafunye atya sente, gundi yatuliddeko sente, gundi yakoze atya. So it is going to get worse. Ampuliriza Lutindo ali ku ssimu 0445369 ojja kwogera ne Salaamu Musumba. Anoonya ku social media, anoonya bunoonya @kibazo Peter ku Twitter oba ku X ojja kumfuna @kibazo Peter ku X ojja kumfuna. Neni abuuza Salaamu nti ekyaliyo omukisa gw'okutuula ne mwesibira mu kisenge
nga aba FDC ne mu resolving ensonga zino bamuyita James Kigundu aga nti ye muwagizi wa FDC si card holding member. He is a muwagizi alonze ne FDC era akyalowooza nti ekyaliyo time to salvage naye akubuuza mukyayina omukisa okwesibira mu kisenge kino ne kibeera resolved. Munsi muno tewali kitasoboka. Naye if I'm to think normally in this abnormal situation, then ndowooza nti emikisa gyaggwayo kuba tugulubanye n'ensonga zino. Tugulubanye paka the last minute. I have asked my colleagues, what is your end game? Nababuuza nti mukwano gwange Nathan Nandala, mukwano gwange Patrick Amuriat, mukwano gwange Ekanya, mukwano gwange Jack Sabiti, what is your end game? Last minute efforts for us to discuss matters were blown, were scattered. Kakati political gulu ngenda kumujjawa azze emitima gy'abantu. Ffenna nno kati kye tunoonya. If it is possible. Omukulu oyo nze muwadde olukusa agezeeko. He will find us willing partners. But nga nze njagala kubuulira nti nze I have failed. Nina patience kugonza. Yes. Aga nti Kibazo, I'm disappointed in you. You have failed to deal with the elephant in the room, and you are allowing Salaamu off the hook. The real elephant in the room is Kizza Besigye. The narrative you've given, the heartbeat of all the problems, surrounded those that supported and believed Kizza Besigye was invincible and those that thought otherwise. And even as we speak today, the fulcrum of the Salaamu's battle is stringed around Dr. Besigye. Salaamu, if we do not deal with the Besigye factor, we are still lying to ourselves. It is the same thing as the Museveni factor in this country's politics. Well, eyendowooza, it's not intellectual. It's rocket science. Mu politics gwe tulimu abantu bwe baba nga bakwagadde nga gwe bawuliriramu emirembe era nga gwe bakkiriza. You can't change it. That is what befell our seniors, the late Eria Kategaya. They actually did not believe that retired Colonel was good enough. Awulira? Waliwo abantu abaagaana okuyingira FDC nga Salaamu Musumba nze acting. Ne baga nti kano akawala bakajjeewa Namwendo. Nga banzije Namwendo eri temumanyi. Naye nze gwe bagambye nti kwatirira ekifo kino paka lwe tuneetereza. When people believe and trust a personality, they have their reasons. I mean, when people believe in God, can you change them? You can't. So, politics is about public trust. Bambi oyinza okwagala tukikyuse naffe twagala ne Dr. Besigye akyagala nnyo. That's why he gave up leadership early. Tetugwa mu bizibu eby'NRM nti ba founders balemeddeko. That's why he left and said run the party. The accusation is he actually never left. Oh, he did. What does that He stepped aside and stayed running business. Yes, but listen to me. Trust, you can't buy. Trust, you can't borrow. Okutandika Forum for Democratic Change, abasajja abeebiwago baali wano, abasajja ab'amanya baali wano, naye ng'ensi tebakkiririzaamu. Era ne tulinnya ennyonyi waliwo. Gwe wa reportinganga ne tulinnya ennyonyi abantu 8
ne tugenda e South Africa ng'omusingi gwe tuzimbirako ebyobufuzi ebya democratic change yali Dr. Besigye. Bambi, you can't change it. Njagala bakakasa Dr. Besigye wants change like all of us do. He wants somebody to deliver that change. Abantu bo bennyini bagambye nti gwe watutwala tutuuse sooka otutuuse olyoka obikoowe. So ani abuuziza? Yabadde Karungi Kugonza Patience. Kugonza jangu, come and take the mantle. I personally will even cede for you. 0-4-5-3-7 kankwateyo ab'amasimu basatu. Salaamu abawulire. Simba. Sebo. Wangi sebo. Webale tuweereza mukolo kibazo. Kale sebo. Wiikiriifu Besigye nga nsinziira nakawa. Mama Salaamu Musumba nkulamu isa ino. Nesimye Mukagwa. Era weebale nakulambulula bulungi ensonga. Naye ekitookera ddala mukulu kibazo ne bannayuganda abampuliriza. Nze bwe nalaba wano FDC bwe baagira wano olukungaana lwayo lwe baalimu wano e Lugogo. Nga ndaba amagye gabeetoolodde. Nga Salaamu bwe yabagezaako okugenda eri baali bagenda saidi z'Enowa. Beera mu bufunze nnyo. Busaabala baalaga nti amagye g'abantu oba ne gabakuba ne gabakolako effujjo yonna. So njagala okuvunzika mu bigambo byange nga ngamba nti Salaamu mugezezaako okulaba nga mulwanira FDC okulaba ng'ekola ki ng'esigala. Naye kiri nti Mwami Museveni amazima gali nti yagitwala. Kati agenda kuteeka emizike gyonna n'amagye nga temulina musobola kukola ki kwetandala. Mbadde mbasaba mujje mu NUP kuba kati eyo temukyagisobola. Webale nnyo sebo oyo akugaye nti mugende mwegatte ku UNUP. Babiri abalala then nja kufuluma 0-4-5-3-7 Sechanzi Richard akugamba nti Salaamu I admire you naye obula nnyo ku radio z'Oluganda nti ate programu ogikoze mu Luzungu obudde obusinga. Bambi nsaba kunsonyiwa Oluganda ngenda kupolishinga bupya kibazo ogwo olina ebbanja okumpita kati ngenda kupolishinga my Luganda. Simba. Hello. Yes, sir. Oli agambye nti Besigye kyekizibu aveewo kakati ate onaaga nti ataakomewo kati ebyo bizibu wadde. Asembayo Radio Simba. Hello. Wangi sebo. Kale sebo. Charles Rubingo kyaliyo. Madamu lamusizza. Nesimye mukwano. Era kibazo sooka kwebaza. Tunoonyeza omukyalo oyo omukyala baayogera alina n'abambi baasinga eddoboozi. Era nja kutegeeza Salaamu Musumba nze nasanyuka nnyo nga oli ku ludda lw'omwami omulwanyizi w'eddembe Dr. Kiza Besigye ne Basemujju. Nze njagala okutegeeza Madamu Salaamu Musumba nga Lubinga tukkirize tugaane amazima gajja mpola obulimba bwe busooka bwe nnyane boda busookayo. Ekituufu kye muliko ensi balaba nga mwe batuufu era oluvannyuma Mukama ajja tuyamba muyingire najja nankumbi bano babeere ku ssente zaabwe n'ensi yabakooye. Charles Rubinga namuwona Mukama bakubi. Charles Rubinga webale nnyo n'abakubi abalala. Asembayo akugamba Salaamu nti yeeyita lawyer Kiggundu agamba nti Salaamu ba seniors abawerako bwe mwafoundinga FDC bali luddawa ebyobufuzi baabivaamu. Twagala okuwulira eddoboozi lya Ruzindana Eriya Kategaya Wandera Ogalo Wini obaani Wini Babihuga Wini Byanyima simanyi ataddeko Wini naaga nti Ann Mugisha nti maybe abo bajja kuzza emitima gy'abantu. Amaziga mangi eri bannayuganda abaasuubira nti ekibiina ekya Forum for Democratic Change nga bwe twakiwandiisa nti kigenda kubaawo as a vanguard for democracy. Byonna bye tuguddemu
tubiguddemu si lwakubanga tubadde tetwetegese bulungi, naye lwakubanga obulyake n'okuyeekera ekibiina ng'oli munda. Omulaba ow'omunda abeera muzibu nnyo kuba tuwonya obutwa, tuwonya ebintu bingi. Mutuusaawo ku butwa. Tuwonya obutwa. We've been poisoned. Tuwonya obutwa, tuwonya ebizibu bingi. Machinations kaakati bw'owulira abantu nga bakunyumiza ebibadde bigenda mu maaso. You thank God for revealing certain things now in good time. Abakulu be mwagala okuwulira, Honorable Ruzindana gyali ewuwe Ruzira, era abadde ayogera ku TV, era akyakola nga statesman, nga senior citizen, okulamba eggwanga. Mbeera ki eyeetaaga okubeerawo ne solutions zetulina okunoonya. Ennaku zino mubadde nno temuwuliriza bakulu nga mukuba bifuba, naye bwe muba musabye nti muwulire amaloboozi g'abakulu weebali. But they felt threatened, they felt displaced. Naye nga weebali. Honorable Dan Ogalo abadde awa amagezi era akyagawa, naye nja mutuusaako obubaka nti baagala kuwulira. Naye abadde awabula nnyo mu kiseera kino kye tubaddemu, the legal crisis we have gone into, awabula waali. Abaatuvaako bensobola okubakakasa, Honorable Amanya Mushega takyali naffe mu birowoozo ne mu bikolwa. Honorable Elia Kategaya yawummula. N'abalala mubasonyiwe mubaleke babeereyo mu myaka gyabwe egy'okusiibula eggwanga ensi. Mubaleke, they have done their part. Nange ndi kumpi okusiibula, by the way. I think I've done my part. Kubanga lino eggwanga okuli n'okulabula aba nuupu, kuba onagaya nti lwaki temugenda mu nuupu. My friend, saagala mbe naakatuuka mu nuupu bagaye nti nze ndeese ebizibu. Muleke nuupu etambule byayo nga bwe yeetegeka. Ffe bwe tunaasalawo okugula political vehicle endala, tujja kuteesa ne bannaffe abalala mu mbeera tukolaganye tutya era tukoze tutya. So political vehicle ne political platform gye twagala okuteesaako n'okukkaanyaako, njagala bannayuganda mugisiime, kubanga egenda kubanga bagisengejje, tumaze okugisiivinga, okugisengejja. Ekirala kye tulabye, over democratization, a political process that is not living in normal times. Over democratization, nti buli kimu mukiteesaako mu meeting, in a situation of captivity tekisoboka. So tulina okukkiriziganya working environment of captivity. Era nsiima nnyo abo bonna abazze George Kasibante akutumidde aganti yali muwagizi wo ebbanga lyonna ne FDC yali agiwagira kubanga kakati lwaki ayogera mu past tense. Ayongere. I supported FDC. Continue supporting me, Mr. Kasibante. I know you are listening in from London. Sibula abantu. Mwami Kibazo neyanzisa. Onkoze bulungi nnyo okumpita ku radio yaffe gye tutambudde nayo emyaka gyonna. Ya myaka emeka kati? 25. Tu celebrating emyaka 25. Twakuweereza flyer netugamba nti salaamu wuno twatambula naye emyaka 20, tutambudde naye emyaka 20. Era twongere okutambula tuwabula eggwanga. Abatuwuliriza mwenna mbeebaza. Ate abakuwuliriza basinga kubeera beekamuli.
bawulira rediyo eno bajagala nnyo banyumiza ne programs z'okumakya ne bampa ne programs ezakibazo bakyakwagala nnyo tobavaamu be the voice abeeka muli mwandyako birthday namwe tujja kuddamu